Han hade texter av Khomeini i sin ägo. این اعلامیه رو می‌رفتیم از تلفن عمومی می‌خوندیم برای تلفنی در شهرستان اون ضبط می‌کرد یادداشت می‌کرد بعد اون تکثیر می‌کرد یعنی به سرعت این اعلامیه فردای اون روز سراسر ایران رو گرفته بود. Hela landet lamslogs när strejker som inletts av vänstern fick Khomeinis välsignelse. De militära befälhavarna drog upp riktlinjer för att få stopp på kaoset. من این طرحو بردم و به عرض رسوندم و قبلا اشاره کردم که علازت انقلاب اول باید بکوبین بعد ببینید چرا انقلاب شده. اگر معطل بشین انقلاب موفق میشه. بعد ایشون راه رفتن و بعد اومدن گفتن یعنی شما میگویید من خلاف قانون اساسی رفتار کنم. گفتم قربان مملکت داره از دست میره و دیگه امر بفرمایید این کار بشه. باز دوباره راه رفتن و گفتن دیگه چی دارین؟ گفتم ساکت موندم و ایشون گفتم به هر حال من دیگه از این مسائل خسته شدم. USA blev överrumplat. Under 30 år hade shahen stått sida vid sida med amerikanska presidenter i kampen mot kommunismens utbredning och västfientliga rörelser i Mellanöstern. Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. Nu bara 10 månader senare klingade president Carters ord ihåligt. The question is beginning to arise how long the present government here can last with almost daily fighting on the streets of Rome. Det var en fråga den amerikanska ambassadören och hans närmaste män måste besvara. We were invited to this party. We both went around quite separately talking to the various generals and admirals. When I asked General Rabi how things were going, he said, no problem at all. So I went over to Admiral Habibullahi and I asked the same penetrating question, how are things going? می گفتیم که وضع ما درسته، ارتش سر جاشه، این حالت پیدا نشه که داره رژیم متزلزل میشه کم کم. Here we were, the country was in turmoil and there was not one significant mention of political problems, disorder, or anything. I could not sleep that night. In the morning, I hustled over to the embassy. I went in, I said, Mr. Ambassador, this is not going to work. He smiled and he threw to me a pile of a yellow lined paper with writing on it, and top was thinking the unthinkable. Ambassadörens rapport till Washington talade klarspråk. Shahens regim var hotad. Så presidenten kallade till krismöte. Our presumption was that the United States policies would be better off if the Shah did stay in power. We were concerned that if Shah falls, the whole thing could become extremely unstable, not just in Iran but in the region. Men presidentens rådgivare hade delade meningar om hur man skulle rädda shahen. Secretary Vance and I both felt that the best chance the Shah had to maintain his position was to go the direction of reform, to have early elections, to take human rights steps that would gain the confidence of his people. You first reestablish order, thereby asserting your authority, and shortly thereafter initiate reforms, having proven that you're in charge. Brzezinski felt we should make it very clear to the Shah that we would not object in any way if he decided to really crack down very hard and use what Brzezinski called the iron fist. Men budskapet till shahen var oklart. Han uppmanades att använda hårda tag mot kritikerna och samtidigt erbjuda dem eftergifter. Shahen kallade till sig ambassadören. علازت صحبت این کردن که آیا آمریکا میخواد که من با شدت عمل به خرج بدم یا نه. Ambassador Sullivan had to say, I have no instructions on this, Your Majesty, which left the Shah very confused.
خسته‌تر، ناراحت‌تر و در واقع یک آدمی بودن که به کلی دیپرس بودن. Kungarnas kung höll ett tv-tal där han hyllade revolutionärerna. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. تضمین میکنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود. Shahen tillkännagav att han och hans familj snart skulle resa på en längre semester. Amerikanerna beslöt att agera. Our intention was to make sure that the Shah's support was firm and to make sure that Iran didn't come apart. I said to the president that we ought to explore the question of what will be the behavior and the attitude of the Iranian military. Så president Carter vände sig till en general som hade tjänstgjort i Iran. My instructions were to give United States assurances to the military of Iran that we would support them. His mission was to go out and see if the Iranian military had the stomach to attempt a coup and to suppress the revolution. Generalen skulle förmå militären att försvara tronen under shahens frånvaro. ایشون پرسیدن که آیا که نقشه‌ای که ارتش بتونه اوضاع رو به دست بگیره چی دارین و اگر این نقشه چی میگه؟ You had to have plans. You know, the immediate thought of these generals and admirals was to do what you're talking about, that they take control. But when asked how, they were speechless. رژیم ما در اون موقع چنین اجازه ای رو نمیداد. چون خب ترس این بود که یه دفعه این فکر یه روزی در ارتش پیدا نشه که خودسرانه چنین اقدامی بکنه. Den amerikanske generalen hade i hastigheten glömt att avlägga den sedvanliga artighetsvisiten hos shahen. من خیلی کمتر اوقات علازت رو اینقدر عصبانی دیدم. خیلی معذرت میخوام اگر من این کلمه رو بگم، ولی خب علازت فرمودن که این مرتیکه آمده به ایران و تمام همه جا رفته، با همه ملاقات کرده، رئیس قره‌باقی هم دیده، حالا قبل از اینکه بره آمده از من میخواد خداحافظی بکنه. He cautioned me in only as a Shah could do, and you'd have to know him and see him looking at you through his glasses with his penetrating look, that I should not forget who the King of Kings was. I saw him only once when he accompanied the American ambassador to come and inquire about the date of my departure and even the hour of my departure. That's all I discussed with General Heiser. Innan shahen tog semester utsåg han en ny premiärminister, en moderat för detta motståndare till regimen, Shapur Bakhtiar. I hope that we can settle all dispute and misunderstanding between the king and the nation. We hope. Kort därefter lämnade shahen och hans hustru Iran. I had to take a little tranquilizer. I usually never took tranquilizers, but I had to take one not to cry or to feel sad. در همون موقعی که خداحافظی میکردن یک افسری یه سرهنگی بود خودشو پرت کرد اول به پای علازت و گفت علازت نمیذاریم شما برید. علازت گفت من برمیگردم. On that plane, I was looking back and thinking, is it the last time I am seeing my land? Shahen hade flytt undan ett folkligt